طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا كل محبين ومتابعين قناة حقائق الأديان. موعدنا اليوم في حلقة جديدة، حلقة مهمة زي باقي الحلقات مع رجل الدين اليهودي الأستاذ دنيال أو الحاخام دنيال. ومعانا أيضا الأستاذة عائشة، ومعانا المترجم المحترم الأستاذ رامي. حلقة اليوم هي مهمة، هنتناقش فيها مع الحاخام دانيال على بعض من الأمور في الفلسفة اليهودية وبعض من النقاط في التوراة. وهدف القناة هي نقطة التقاء فكرية بين الأديان، نقطة التقاء فكرية بين الأديان. واجبنا جميعا تفعيل هذا الشعار. خلينا أرحب الأول بالأستاذ رامي. استاذ رامي اهلا وسهلا بيك. خلينا اطلعك كده على الكادر واحده واحده، عشان اول ما هتطلع مستر دانيال هيكون في الترجمه الفوريه. استاذ رامي اهلا وسهلا بيك، اهلا وسهلا بيك، منورنا في اول حلقه مع حضرتك على القناه. خليني انا اطلع مستر دانيال. مستر دانيال، شالوم شالوم، سلام عليكم. خليني ارحب برضو بالاستاذه عائشه. استاذه عائشه اهلا وسهلا بيك يا فندم، نورانا مشرفانا. خليني ارحب بمستر دانيال اولا، والترجمه الفوريه السريعه طبعا. مستر دانيال، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شالوم، اهلا وسهلا بحضرتك، مشرفنا ومنورنا في حلقه جديده على قناه حقائق الاديان. Shalom, Mr. Muhammad. I'm happy to see you again. Mr. Daniel, we're welcoming you in religious facts. You're such an honor to be here. Thank you very much, Mr. Muhammad. I happy to see you again. شكرا يا محمد. And we are hoping this is interview will be like the weeks before. And I wish good luck to everyone. خليه يخلص كلامه من اخر يا استاذ رامي، بعد اذنك خليه يخلص الاخر خالص، وانت حضرتك ركز بس في المحادثه، بحيث الترجمه هتكون بعد انتهاء الجمله المفيده كامله. اتفضل. تمام. بيتمنى التوفيق في السيشن بتاعت النهارده. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. طيب اوكي، خلينا ارحب بالاستاذه عائشه. ازيك يا استاذه عائشه؟ اهلا وسهلا بيكي، منورانا ومشرفانا يا استاذه عائشه في حلقه جديده. عايزه تقولي حاجه في المقدمه؟ اهلا وسهلا فيك اخ محمد، وشكرا كثير، والله يخليك ويحفظك، وميت السلامه، نورتنا. استاذه عائشه، ونور. صوت ما في ولا في صوت؟ الصوت ما فيش فعلا. استاذه عائشه اهلا وسهلا بيكي، لو عايزه تقولي حاجه في المقدمه الاستاذه عائشه المثيره للجدل. انا برحب بالاخ دانيال، بقول له اهلا وسهلا ونورتنا، وبوصل له سلام اخوتنا اليزيديين، لهم بيسلموا عليه كثير، وان شاء الله يعني هيك. وانا عندي اسئله، يعني انا حابه استفسر بالتوراة، في عندي اسئله وعليها اشارات استفهام، بتمنى انه هو ما يفهمني غلط، يعني انا حابه بس انه بدي شويه توضيح. So Miss Aisha, Miss Aisha is welcoming you as well, Mr. Daniel, and she is so curious and has a lot of questions about Torah and the philosophy of Judaism, of course. But as a disclaimer, she's hoping gently that there would be, like, you wouldn't get any misunderstanding or no offense on any of this. It's out of curiosity, it's out of real passion for understanding. Nice to meet you as well, Mrs. Aisha. This is can be a very good interview. You can ask the question. Whatever I can answer, I'm answering, and I wish you as well. It's nice to see you here, and we hope that everyone will get what he's looking for from this interview. بيقول لحضرتك انه بيرحب بحضرتك طبعا، وبيقول لك اكيد اي حاجه يقدر يجاوب عليها هيقدر يجاوب عليها،
في اللي يعرفه اكيد. وطبعا وقت ما تيجي الاسئله هيقدر يشوفها، بس ما تقلقيش، اسالي اللي انت عايزاه. شكرا طيب كثير. جميل جدا جدا، هي دي بداية موفقة إن شاء الله. خليني أنا أبدأ أول سؤال مع مستر دانيال. مستر دانيال، من وجهة نظر حضرتك كرجل دين يهودي، إيه هي النقاط المشتركة بين اليهودية وباقي الأديان؟ ما هي النقاط المشتركة الإلهية الدينية بين اليهودية وباقي الأديان؟ هل يوجد نقاط مشتركة أم لا يوجد نقاط مشتركة؟ Okay, so Mr. Daniel, Muhammad wants to start with the first question, where he is asking you, is there any mutual or common backgrounds for the religion, like the different religions, with the Judaism, specifically the ones related to the divine God and basically any of the common ground that we can touch base on, like the points where all the religion can have a sense of similarity with Judaism, or there is nothing? First of all, as we know, when our first father was Ibrahim, and Ibrahim bring the idea that there is God to the world. And from this one, we going ahead that we spread this idea to all the nations. So what connect us as few nations, that we know that there is God and we believe him, and this is the base for every conversation between nations and people. If we believe in God, that each one will believe him in his way, in his religion, so there will be no conflict between us. So this is the base that can be related one to each other. Yeah. So الإجابة بتاعته إن هو أكيد أكبر حاجة متشابهة ما بيننا كلنا، إن كلنا بنؤمن إن في إله، وأي شخص على الأرض مادام بيؤمن إن في إله، إذن فإحنا مشتركين سوا في خلفية واحدة. ده باختصار طبعا، بس لا هو ذكر انا عايزك توضح حرفيا، عايزك توضح حرفيا، لان هو ذكر ابراهيم من فضلك، مش عايزين اختصار يا استاذ هو رامي. بيقول ان كلنا بالظبط، هو بيقول ان كلنا من اول رسول ابونا كلنا ابراهيم، فهو بداية الاديان كلها من اول سيدنا ابراهيم، فسواء ان كلنا بنؤمن بيه فده الارضية المشتركة. ونقل على بعديها موضوع ان ما دام بنؤمن بإله فده الارضية المشتركة. طيب تمام، خليني اسال بس عشان لما الجمله بتطول فممكن انا انسى اولها، معلش كنت انا بحاول اسف، يا ريت اترجم في النص. معلش بعد اذن حضرتك حاول تركز بس معانا يا رامي بيه بعد اذنك. مستر دانيال، خلينا سؤال تاني في السريع كده. الفلسفه للاديان الابراهيميه بتعتمد على وجود اله، ملائكه، غيب، حساب، جنه، نار. في الاديان الابراهيميه حاجه اسمها الايمان بالغيب، بمخلوق اسمه الجن او الارواح او الملائكه او الشياطين. هل الديانه اليهوديه بتؤمن بوجود مخلوق خفي اسمه الجن والشيطان والارواح الغير مرئيه، ام لا تؤمن بهذه الفلسفه؟ Okay, so the second question, Mr. Daniel, from Muhammad is most of the Abrahamic religions believe in like the afterlife, the hell and heaven, the spirits, the jinn, this it's like also the devil and the angels and all these. Do you believe in the same in Judaism? In Judaism, there is the other world that's calling the heaven and calling the hell.
but the problem is that people in the world using it for something like it's look like very, very bad, and the God is look like he's hell, and he looking for the Satan, and all these things. There is reminded also in the Judaism, but we not using it only to show if you're not doing like this, so God will punish you. This is not the way to show that God is a very scary, is a very bad, is a very someone that all the time look at you, then to punish you with the many things that he think. No, in the Judaism we put the focus that the God is mighty God, is the word, they have the most mercy of the people. He love all the nations. He love every man and woman in the world. He want to do only the best things to the people. So we're not looking only about this can be a punishment. We're looking about the positive all the time, that he asks us to be in positive way, in the positive things. Now the second thing is there is angels, of course, in the heaven, and we are know there is angels, but the most important of God, what we believe, that he want us here in the earth to be one to each other as a family, as brothers, but each one serve God in his way according to his religion. Okay, but so about the second part, if you believe that there are spirits, angels, and bad souls, and all this. What I said, we believe there is angels. We believe there is the spirit is meaning everything that belong to some idea of the heaven, of the what we are doing. It's also a spirit, but we not believe there is a son of the God that will be connect us to the God. We not believe there is someone as a human being that said that his mother get pregnant from God. We not believe that the God need to have a son here to represent him. A father don't need someone to say I'm your father. Yeah. اوكي. طيب في الترجمة طويلة على جزئين. أول جزء هو كان بيرد فيه على هل في إيمان بالغيب وجنة ونار وشيطان وكل الأشياء دي، وقال طبعا بنؤمن بيها، بس في اعتقاد خاطئ إنه في معظم الأديان بيتاخد الوضع بشكل ترهيبي، إنه ان ربنا عايز يعذب الناس او يحطهم في الجحيم لو عملوا حاجه غلط او كده. هو بالنسبه لهم بيقولوا ان هو بس ربنا عظيم، وان وجود الجنه والنار مش ملهاش اي داعي انك تبقى خايف او بتحس ان الله في شكل وحش او شكل شرير منه. تمام. الجزء الثاني بيقول انه اكيد هو برضو بيؤمن ان في ملائكة وانجلز وارواح زي سولز، بس اكيد ما بيؤمنش ان في اي روح او جن او اي شكل من اشكال الحياة احنا محتاجينه عشان يوصل يكونكت، يخلينا متواصلين مع الله أو مع الذات الإلهية. ربنا مش محتاج ابن ليه عشان يثبت ألوهيته أو ربانيته. إحنا مش محتاجين وسيط، بالظبط هي دي الكلمة، إحنا مش محتاجين وسيط. فهو مش بيؤمن بالجزء ده، الجزء بتاع إن يكون في حد اتولد وبقى هو الوسيط ما بيننا في العالم الروحي أو الجزء ده. طيب ده الرد على الجزئين، هو قسم الإجابة على الجزئين دول.
طيب الديانة اليهودية بتشتهر بمعلومات متوارثة في الشرق الأوسط أنهم هم المتخصصون والبارعون في السحر، ويوجد في جميع الأديان أشخاص يدعوا أنهم قادرون على قلب الطبيعي بالغير طبيعي. هل يوجد في الطوائف المسيحية أشخاص لا يعلموا من هو الله ويؤمنون بالسحر ويشتغلون بأعمال السحر زي ما جاء في الكابالا أم لا؟ طيب معلش انا تقريبا ما سمعتش الحته انهي ديانه اللي بيؤمنوا بوجود السحر. كل الأديان الإسلامية والمسيحية واليهودية وجميع الأديان بيشتغلوا بطقوس وعادات وشعائر غير إلهية، فبيشتغلوا على عملية السحر. السحر هو معناه قلب الطبيعي أو تغيير الطبيعي بالغير طبيعي. هل اليهود يؤمنون بالسحر؟ وهل يوجد بعض من الطوائف اليهودية بيشتغلوا في السحر أم لا؟ Okay. تمام. So Mr. Daniel, the next question is Muhammad is saying that most of the religions, like they actually believe in magic. The magic here is in the meaning that they can turn the unreal to real, and he was wondering if something like this is believable, or if there are any sect in Judaism or a community in the Jewish people would believe in the same or act on the same. And he mentioned an example like the Kabbalah. So yeah, I will just clarify from Muhammad again about what does he mean about magic and that the religions believe in magic. Do you agree that we need clarification on this part, Mr. Daniel? Yes, I understand the question, of course. Many people asking the question about the Judaism. There is like the part that is a cover that people don't know about this, and maybe we use it for some kind of magic, or sometimes use it like the Kabbalah to do something to the other people. Well, this is not correct. This is nothing like this. We don't have something like this. We have the Kabbalah. The Kabbalah is meaning this is a higher spirit information to explanation of our Torah. Sometimes, like you explain to someone about like a student or children in the school, the first explanation is have to be according their age. When they grow up, you give them higher explanation about what they have to study. So the same thing in the Judaism. The Torah, we have to start it to teach our children since they will come 3 years old. And every time until the 120 years that a Jewish have a life, he have the commitment to continue to study Torah without to say, I study enough, I finish the Torah. No, we have all the time to go ahead. So we using also the study of what we are understanding, and there is also the part of the Kabbalah. This is a high information to explain in the Torah, but we're not using something like this to do kind of magic. And if someone use it, this is against the Judaism, and it's against to use our Torah not in the right way. So we not agree to do something, and if someone do it, it's something that he not allow to show to people this is the Judaism or the Kabbalah. Okay. You understand my answer? Yes. So I will recap your answer just to be able to translate the exact way. Your answer is, first of all, the Kabbalah exists, and it is basically a higher spiritual way of
communication and understanding of the Torah for very advanced people. This is the first part. The second part is anyone abusing this knowledge and hurting others with it, we don't encourage nor even claim that they are a real Jewish religious one. Is that correct? It's correct. Nobody allowed to use the Kabbalah to say it's kind of a mystery that can be used for magic. It's only, it's not a mystery. It's only because the age of the people that have to study, yes, it's someone that have to have enough information in the Torah to start the Kabbalah. Yes, so this three part. اوكي محمد وعيشة هو رد عليها بثلاث اجزاء. اول جزء هل القبالة موجودة او الايمان بالسحر وكده، هو رد عليها بشكل مختلف ان القبالة موجودة، بس ايه هي القبالة؟ هي فهم اعلى، فهم روحاني اعلى للتوراة. ممكن البعض بيستخدموا لإيذاء الآخرين، بس البعض دول هم يشبهوا ولا يعترفوا به ولا يشجعوا هذا الفعل على الإطلاق، لأن الأساس القبالة هو الناس بتفتكر إنه تعاليم سحرية، بس بالعكس هو ده يعني حاجة زي مستوى متقدم من فهم التوراة. وضرب بالمثال بتاع انه انت لو عايز تعلم طفل عنده 3 سنين ما بتشرحلوش حاجة معقدة، بس عندهم هم عقيدة او ايمان انه لازم الشخص يتعلم من اول ما كان عنده 3 سنين لغاية ما يبقى عنده ان شاء الله 120 سنة، لازم يفضل يتعلم التوراة. مفيش حاجة اسمها ان خلاص انا خلصت توراة. always learning، على طول بيتعلم. فالجزء بتاع القبالة ده بيبقى كده في أقصى مدى من التعلم، فلو حد استخدمه بشكل سيء فده خارج النص. تمام؟ طيب سؤال سريع، قول له هل يؤثر؟ قول له هل يؤثر الذي يستخدم القبالة للسحر، هل يؤثر أم لا يؤثر؟ بس باختصار. Okay, sorry, Mr. Daniel, a very quick one. Do you believe that whoever is using the Kabbalah for hurting people, does it really happen? Is it effective, really? No, nobody allowed to do something like this. It's not working like this. And nobody like to say, I'm using the Quran to affect other people. It's nothing like this. This is only wrong information. When people want to get a bad name to the Judaism, so they say that Jewish people or Jewish religion have some kind of secret they are using against people when they want to hurt them. Totally, it's not like we don't have. Yes, but sorry, do you believe actually it is real? Like, does it even hurt people? Or it's just a coincidence or something? No. It's not. It's nothing. It's if we want to study, it's a kind of a high level of study. I'm learning. I'm studying Kabbalah, and Kabbalah is talking about spirit world, about what we don't have in the earth. We study what is above the earth. So, but to say this is something that can be used for something to make bad, it's a very, very wrong information. The Kabbalah is only learning about better ways, about to be better in your soul, and how to be affected as a friend, as a brother to your family, your friend, in a high level. So that's what he studied. تمام. هو بيقول لك اول رد ليه انه بيقول لا، في البعض بيقولوا انه ما ينفعش مثلا انا اقول ان في واحد بيستخدم القرآن عشان يأذيني. فهو يعني غضب شوية من فكرة انه في ناس فعلا بتقول ان الناس دي بتستخدم التوراة عشان تأذيهم بيها.
فبعدين قمت أكدت عليه إن السؤال هنا هل أنت فعلا بتؤمن إن حتى لو ده حقيقي هل فعلا بيأذي ولا ما بيأذيش؟ قال لي لا خالص برضو، لأن أساسا تعلم الكبلاء أنا نفسي بحاول أتعلمها، لأن هو الكبلاء أساسا هو فهم العالم الروحاني اللي فوق اللي احنا ما نعرفش عنه. فهو أنت بتتعلمه عشان تبقى إنسان أفضل ليك ولعيلتك وكده. يعني ما بينفعش هو من وجهة نظره انه ما ينفعش انك تستخدمهم عشان يأذوا ناس او تستخدم العلم ده في اذية حد. ده ليك عشان تنقه نفسك، لان ده المستوى المتقدم من الديانة نفسها، ديانة اليهودية. I would like to say another one thing that yeah. The Torah not allow to someone to study Kabbalah at least if he have 40 years. If he get to the 40 years old, only then after he study 40 years before in other books of the Torah, he have the enough information to go to study the Kabbalah, but not before. اوكي، بيقول لك اخر حاجه كمان عايز يضيفها انه اساسا هم لا يسمحوا بتعلم الكبالة الا على الاقل انه يبقى الشخص عدى 40 سنه ويكون درس كتب اخرى لغايه ما يبقى عنده 40 سنه. بعديها بس تقدر يتسمح لك انك تبتدي تتعلم عن الكبالة، لانك في الوقت دوت بتبقى يعني mature enough ناضج كفايه انك تاخد العلم الجديد. ناضج كفايه يعني في اتمام سن ال40 سنه في التعليم اليهوديه، ده معناه ان انت بتكون ناضج عقليا في تعليم جديده. طيب سؤال اخير للمستر دانيال عشان ارجع للاستاذه عائشه. سؤال مهم جدا. حضره الحاخام دنيال، المعتقدات كلها باحثه، فلما بنيجي نذهب الى القرآن والانجيل والتوراة بيتكلموا على فرعون موسى. عشان نستدل على صحة من هو فرعون موسى ذهبنا الى البرديات القديمة في المصريات للحضارة الفرعونية. لن يوجد بردية واحدة يا فندم، ولن يوجد اثر قديم حقيقي في علم الفراعنة بيثبت ان في حاجة اسمها موسى اصلا. فمن هو فرعون موسى يا حضرة الحاخام؟ Okay, so the last question, Mr. Daniel, before he moves to Miss Aisha, he's saying that in most of the religions, we all have the story of Moses, the pharaonic Moses, okay? And all of the religions were trying to find a proof for something scientific or something tangible. They went all the way to even the ancient Egyptians to look on all the papyrus and archaeologies and all these, but they couldn't find even one papyrus or one clue, one real clue about the existence of the pharaoh, the pharaoh Musa. Okay, so what is your take on that? The Judaism believed that the Torah we receive from God, and whatever is writing on the Torah is more than 100% right and true, because we didn't write the Torah we receive it. And if the Torah said there is Moses and there is what all the history that said about Moses, we're not looking for other proof to ensure the Torah is real or Moses was real. We're not looking for this. If I can give example, if like 200 years ago, if someone will say there is electric in the air, they will say, okay, there's no proof. So there's nothing like this. But we see that we discover this electric in the air, and it's not because some scientists or archaeologists find it or not. It's because we know in the Torah that the God creates some powers
and he put it in the nature, in the earth. It's only to discover it, but we not can say it's not exist because nobody find it. So the same thing in the Torah. We believe whatever in the Torah because we receive the Torah from God, and we're not looking for any other proof to show the Torah is real or not, or is it true or not. طيب محمد، الإجابة هي إحنا بالنسبة لنا التوراة نزل من السماء. التوراة نزلت من الله بنفسه. فالتوراة بالنسبة لنا هي حقيقة في حد ذاتها. فلو في التوراة مكتوب موسى إن كان موجود، فإحنا بنؤمن بإن موسى كان موجود، بغض النظر يعني هل اكتشفناها ولا ما اكتشفناهاش، لأن إحنا بالنسبة لنا التوراة نفسها دليل قوي. أما الجزء الثاني فبيقول لو جيت من 200 سنة أو 2000 سنة وقلت إن في ممكن زي الوايرلس أو الكهرباء في الجو أو موضوع مثلا الوايرلس ده، هل حد هيصدق؟ لا، بس لازم تؤمن وبعدين ممكن تكتشف. تمام يا محمد؟ خلاص كده هو خلص الإجابة، هي دي الإجابة. طيب في سؤال تاني معلش يا أستاذة عائشة، حالا دلوقتي هرجع لحضرتك لأن السؤال ده محوري ومهم وأساسي. حضرة الحاخام دانيال، السؤال ده بيطرح من كل المفكرين والعباقرة. عندما نستدل على صحة شيء، معنى أو اسم أو مكان أو زمان من داخل الكتب، لازم يكون في أثر قديم يكون شاهد على صحة هذا الكلام. أوكي؟ صحة هذا الكلام إذا كانت التوراة منزلة من عند الله نحن نؤمن بهذا حضرة الحاخام. ولكن إذا كانت التوراة هي كتاب مفهوم، فلماذا إذن جاء بالتلمود البابلي والأورشليمي لتفسير التوراة نفسها؟ فإحنا ذهبنا للحضارة القديمة الفرعونية التي نادت بوجود فرعون، فلن نجد أي بردية ولا أي مخطوطة بتقول إن كان في حدث لشق البحر أو صراع موسى مع فرعون في الحضارة القديمة. فحضرتك السؤال لحضرتك، من أين نستدل على صحة التوراة؟ اتفضل. طيب معلش يا محمد تاني عشان برضو عشان كان طويل شوية. انت بتقول انه ان بص انا بقول له باختصار. لو ينفع اختصر السؤال؟ ينفع تختصر. انا هقوله لك اختصارا. التوراة كتاب منزل من عند الله. من اين نستدل على صحة التوراة؟ بما ان التوراة ذكرت فرعون وموسى، فالمتعارف عليه في العالم كله ان فرعون موجود في ارض الكنانة في جمهورية مصر العربية. ذهبنا اليهم لكي ناخذ بردية او اثر قديم يثبت لنا صحة صراع موسى مع فرعون. لن نجد مخطوطة بتقول ان كان في موسى اصلا. فالسؤال، من اين نستدل على صحة التوراة؟ تمام. So Mr. Daniel, basically he's saying, Muhammad is saying, okay, he respects definitely your beliefs, and the Torah is from Allah. But then if like one part of it that definitely it's not a very understandable book, hence the following translation or interpretation books has been produced. That's one. And regardless of this point, it was just a side point. But the main point, what he wants to ask is, how can we verify the information from Torah? As everyone, whenever the mention of Musa or the Pharaoh, everyone agreed that it is in Egypt, and hence when they went to search for real proof or something to verify the information from Torah, they couldn't find any clue. So for you, how would you believe that what's in Torah is correct
or even scientific, or like what's your take, like what gives you this belief? Because we can't really find any evidence, even on the whole story of the river split, and this story that you know, it's in Judaism and in Islam. I can't really get it in English. I understand the question. Yeah. But I would like to ask the same question about empire there was before, like the Greece. There was one empire of all over the world, was kings, was August and was Alexander Mugdon, was many kings that was in the world before, and they disappear. How we can prove there was here? How we can know if this is exist beside what we see in the books? People believe that people say this in the books. For sure, there was a Greece empire. Of course, was a kings. So people are trust what they say in the books. But for us, what Muhammad asked, according to what in the Bible, in the Torah, as a stories, this is we say for the children that beginning to study Torah. From the 3 years, we say it as a story. The 5 years, we say in the story. When he get to 10 years, we start to explanation. After this, when he get to 12, to 15, to 18, all the time, the explanation are changing according to the understanding of the person. This is the reason what Muhammad said we need to prove, or we need to understand the Torah. We have for this 120 years to study, and we not finish it. Even someone will live 120, he cannot finish the Torah. So what he said about this, it's not, it's the, what he asking, it's like what the stories that we say for 5 years explanation, that he will understand the story of the Torah. But we go in above and high explanation, and the Torah have thousands of books that I'll try to explain to the people, to the Jewish nation, the Torah, each one in his way. So for this we need 120 years, and it's not enough for one interview. طيب محمد، هو بيقول أول جزء فكرة الإيمان بالكتاب نفسه، باللي موجود في الكتاب. بيقول إن هو هيسألك سؤال بالنسبة للإمبراطوريات اللي كانت موجودة قبل كده، زي إمبراطورية اليونان. كان في مثلا ألكسندر الأكبر. أنت إزاي تقدر تثبت وجود ألكسندر الأكبر؟ هو شايف إنه إحنا بنؤمن إنه هو كان موجود لأن كان في كلام عنه في الكتب مصدق من الناس، فإحنا صدقنا الناس. فهو بس ما عندناش دليل بوجوده. تمام؟ فده أول جزء للإجابة في الموضوع ده. تاني نقطة قالها إنه بالنسبة للقصة نفسها، القصة دي بتتقال للناس وهي عندها 5 سنين. أما التوراة فهي محتاجة زي ما قال قبل كده، الناس المفروض تقعد تتعلمها من أول 3 سنين لغاية 120 سنة لو عاشوا لغاية 120 سنة، ومش هتبقى كفاية. فهو بيقول إن القصة دي نفسها بتتفسر بأكتر من مستوى. لما تبقى عندك 3 سنين بتتقالك بالشكل ده، لما يبقى عندك 10 بشكل آخر، 40 بشكل آخر. وبيقول إن في كتب كتيرة جدا، كتب تفاسير كتيرة جدا كانت بتحاول تشرح النقطة دي بأشكال مختلفة لكل شعب ولكل لغة ولكل حاجة ولكل شخص. فمستحيل أكيد هيقدر يلم كل التفاسير دي في انترفيو واحد. بس بشكل عام فهو بيقول إن هي زي أكنها
القصة دي اللي بس 5 سنين، اللي شخص عنده 5 سنين في التوراة واللي عايز يفهم القصة أفضل فلازم يبقى بيتعلمها على مراحل كبيرة وعلى سنين كبيرة. بالنسبة لي أنا مش عارف العلاقة من الإجابة لسؤالك، بس ده ليك أنت المحاور من ما فيش مشكلة. أنا هو الحاخام دانيال اكتفى إن هو يعني يقول لا تعليق، هو الرجل اكتفى إن هو يقول لا تعليق، ولكن هننتقل إله تاني. خلينا ناخد الأستاذة عائشة. أستاذة عائشة أهلا وسهلا بيكي، اتفضلي يا فندم، اطرحي أي سؤال مع الحاخام دانيال، ومستر رامي هيترجمه فوري. اتفضلي يا أستاذة عائشة. إيه بس أنا عندي إضافة بموضوع الكتاب الله. طيب معلش أنا آسف قبل بس أستاذة عائشة، if it's possible just before Mrs. Aisha will start, please if she can introduce herself from where she is, because this is the first time I saw her. Okay. I will just like finish the explanation of the last point, because Muhammad concluded your answer as kind of like not very clear, so I'll try to make it more clear, like clearer. محمد بس عشان آخر نقطة، هو ما كانش بيقولها إن هي لا تعليق بالظبط، بس هو كان بيقول إن هي عشان تفهمها يعني أول حاجة عشان تآمن بيها، فأنت ممكن تآمن بيها زي ما بتآمن بألكسندر الأكبر من غير ما يبقى عندك دليل ليه. النقطة التانية إنك عشان تفهمها فأنت محتاج تقعد فيها فترة طويلة جدا وتتعلم كتير في التوراة. هو ده فهمي قد ما قدرت على الإجابة اللي هو قالها. ماشي؟ بس طيب عشان أبقى بس أمين 100% فيها. بس بيقول لك ممكن قبل ما أستاذة عائشة تبتدي تعمل مقدمة عنها هي قاعدة فين، عشان هي هو أول مرة يشوفها. لا قاعدة فين ديت؟ لا دي قاعدة فين دي؟ معلش يعني ايه هي؟ بص هي يعني الحاجات الخاصة، لا هي خارج الدول العربية، دي أول نقطة. هي خارج الدول العربية، دي أول نقطة. تاني نقطة هو احنا هنناقش الافكار فقط. الاستاذه عائشه عنوان تعريفي لها، وهو من حقه ان هو يعرف هذا الامر. معلش اترجم له برضو العنوان التعريفي. الاستاذه عائشه هي باحثه ومفكره في الاديان بشكل عام. الجذور بتاعتها هي ايازيديه، هي باحثة ومفكرة في شؤون الأديان، والجذر بتاعها الأصل بتاعها هي أيازيدية، بتؤمن بالسلام، بالتعايش السلمي، بالأمن والأمان بين الشعوب وبين الأديان. ده عنوان تعريفي للأستاذة عائشة، اتفضل ترجم له هذا. تمام. Okay, Mr. Daniel, can you hear me? Yes. So he's introducing Miss Aisha as she's a researcher and thinker. She's not living in the Arabic world, of course. She has roots from Ayazid. Sorry, one second. I don't have the right translation for the roots of her. معلش أستاذة عائشة، أيازيدية يعني من أنهي دولة؟ I know what is it. you know? Okay, خلاص هو عارف. So yeah, so she has roots from Ayazidi, this one, and she believes in peace, of course, and common ground. And which That's country? The introduction. And from which country? Okay. من أي دولة حضرتك أستاذة عائشة؟ من سوريا. منطقة فيني أحكي المنطقة ولا؟ ما من سوريا، من عفرين. من سوريا. Okay, Syria. She's from Syria, Afrin area. Okay. Well, this is a Yazid in the Kurdish area in Syria, right? Yeah, Kurdish. Kurdish, yes. Okay. Yeah. Okay, please. طيب اتفضلي يا أستاذة عائشة. بس أنا أتمنى بس الأمور الخاصة معلش يعني لإدارة الإعداد في البرنامج
حتى لو مستر دانيال هو سأل، انا فاهم كويس جدا هو الراجل بيسأل من انهي زاوية. الراجل بيسأل من انهي زاوية؟ ان هو يعرف محمد، ان هو في القناة بيطرح اسئلة خاصة بالاستراتيجية او الايديولوجية الدينية. اما بالنسبة ليك انت لما تيجي تطرحي سؤال، انت مين؟ هويتك ايه؟ هو بيبص لها من الشكل ده. ما انا بقول لك ملوش بقى علاقة في الخصوصيات. انا من سوريا، من عفرين، من جنب السوبر ماركت اللي هو جنب ماركت اسمه مفيش داعي للكلام ده لو سمحتي، عشانك انت بس، عشان احنا هنا في البرنامج. اوكي، فاتفضلي يا استاذه عائشه، اطرحي اي سؤال لحضره الحاخام. اتفضلي يا استاذه عائشه. بس كنت بدي أحكي عن الكابلا. الكابلا هي مودي، هي طريقة، وهي الطريقة سيدنا إبراهيم أبونا إبراهيم تعلم وعلم، وهي صلة مباشرة مع الروح العليا، وبتعتمد على الأبعاد السبعة السماوية وأبعاد الأرضية 3. هاي عن كابلا. وشيء ثاني سؤال بدي أسأله، طالما إذا التوراة منزل من عند الله، طب ليش بتعظموا التلمود، كتاب التلمود؟ شو فرق بين كتاب التلمود والتوراة؟ طيب. So Mr. Daniel, the first thing, she's just confirming her understanding about Kabbalah, that this was a practice by Abraham, and he learned it from he learned it, and then he started teaching it. And it's about the connection with the higher spiritual world, with its 7 skies and 3 lands. So that was just the first thing. She's confirming if she's understanding is correct about this part. And then she started to say she has a question about, sorry, I have to get the other question again because I forgot it. أستاذة عائشة، معلش السؤال الثاني كان إذا كنتوا بتؤمنوا بالتوراة ليه إنه لا، أنا سؤالي أيوة. كان إنه طالما هن مؤمنين بإنه التوراة نازل من عند الله، يعني من الخالق العظيم، طب ليش بيعظموا كتاب التلمود؟ يعني بيعظموا كتاب التلمود على التوراة، وشو الفرق بيناتهم؟ Okay, so the second question is, if Torah is from God, so why do you have a holy aurora, or you're giving holiness for the Talmud book? Or like, what is the difference between the Torah and then Talmud book, and why it has any holiness in it? Thank you for the question about the Kabbalah. About the Kabbalah, yeah. we receive it together when we receive the Torah. Everything was together when the Torah came from Allah, from God. But not everything was discovered in the beginning when we received the Torah. It was depends of the understanding of each generation. So when we start the Torah, when we receive it, as I said before, Mrs. Aisha is correct, that was 7 skies, if we said it like this, and 3 other one. This is kind of 10 powers that we are get also in, to use to manage the world. But the Kabbalah is part of the Torah that we receive it, and we use it, as I said before, according to the study of the level of the person. This is one. The second answer about the Talmud, yes. Yeah, sorry. Can I just translate this part first? Yeah, sure. Yes. طيب أنا هترجم بس أول جزء من السؤال عن الكابالا، وبعدين هو هيرد على التلمود وترجمه. فأول جزء هو بيقول إنه في وقت تنزيل التوراة نزل معاه علم الكابالا، بس هو الاتنين نزلوا من عند ربنا، بس طبعا
الكبالة محتاجة وقت عشان تتفهم وتتعرف، وانتي فهمك عنها صحيح ان هي لو بنقول ان هي 7 سماوات و3 أراضين، فدول 10 قوى بيستخدموا للمانجمنت اوف ايرث، انه إدارة الأرض. تمام. وبعدين هيخش في إجابة سؤال الفرق. Okay, Mr. Daniel, now please go for the difference. I want to continue answer about the Kabbalah, what is meaning. The Kabbalah هو هيكمل على نفس السؤال بس الأول، هيكمل شرح عن الكبالة. Okay, Mr. Daniel, go ahead. The Kabbalah is talking about spirit life, spirit world. It's difficult to understand the Kabbalah if you don't have before a lot of information. So it's not just like this when someone asks about the Kabbalah and he can get a quick answer. What is the meaning of the Kabbalah? This is something that is very difficult to understand, because all the things that we study in the world, people, nations, everyone, university, doctors, lawyers, they are talking about the material world, like where we're living. The Kabbalah are talking about the spirit of the life, of the world, of the God. So this is not belong to the material things. So to understand it, it's have to be after people will know what is the meaning of spirit, but to study it, it's taking long time to understand what is the meaning. Okay. طيب أستاذ عائشة، هو كان بيحاول بس يزود المعلومة ويؤكد عليها إنه السؤال عن الكبالة ما ينفعش يبقى بشكل سريع، ما ينفعش إجابته تكون في خلال بضعة أسطر أو محادثة، لأن الكبالة هي علم كبير جدا، وهو كل العلم اللي موجود في الدنيا دلوقتي ما بين الجامعات والدكاترة والعالم بيتعلموا عن الأشياء المادية. أما الكبالة فهي مختصة بالعالم الروحي، العالم الروحي وكل العوالم الموجودة والله والمكان اللي موجود فيه الله والأرواح وكل ده. عشان تعرفي عن الكبالة ماشي، بس عشان تتعلمي عنها ده بيحتاج سنين كبيرة جدا جدا جدا، ما ينفعش حتى تتلخص. فدي النقطة اللي كان بيحاول يضيفها أو يأكدها، ودلوقتي هيدخل في السؤال الرد عن الفرق. ماشي. About the second question about the Talmud, yes, it's what the first explanation for children. There is 5 books in the Torah. It's divided for 5. There is many comments, and there is a lot of things that have to be studied from these 5 books. But we need explanation to these books because it's very, very in general. So our people, the Chachamim that was, when they see that need more explanation to the Jewish generation, so they start to write explanation for the Torah. And this is calling, the first explanation was the Talmud. And after this, to the Talmud, the next generation was have a difficulty to understand the Talmud. So another people, another Chacham was writing another explanation on the Talmud. So every thousands of books that we have, it's only explanation about other books that was difficult, and other explanation for each book is coming. So the base was the 5 books, and the Talmud was the first
do explain the five books. The five books. Now, why this is have holiness? Because every book in the Judaism that getting explanation of the Torah, he become a holy book. So this is the reason we get to this, because the book is talking as explanation of the Holy Torah, so also he become to be a holy. So this is all the Jewish explanation books of the Torah, they become holy because the Torah is the holy. is holy. Yeah. طيب أستاذ عائشة، هو بيقول إنه في الأول خالص في التوراة، ولما بنيجي نعلم أي حد بنقول إن التوراة عبارة عن 5 كتب. فجه في الأول خالص إنه الحاخامات لقوا إن التوراة صعبة الفهم، فكانوا عايزين يعملوا لها تفسير، فعملوا أول تفسير ليها وهو كان التلمود. فالتلمود هو عبارة عن أول تفسير عن التوراة. وبعدين حتى التلمود نفسه ابتدى يجي بعد generations أكتر، يعني أجيال بعديها، فابتدى يجي حاخامات تانيين يعملوا التفسير بعد التلمود. أما بالنسبة فده الفرق ما بين التوراة والتلمود. أما بالنسبة ليه في قداسة للتلمود، لأن بما إن التوراة مقدسة وده تفسير التوراة، فتفسير التوراة مقدس. يعني هذا بيعني انه هي عبارة عن تفسير للتوراة، كتاب التوراة هو كتاب للتفسير الشيء مكتوب التوراة. أعتقد ده المعنى اللي وصلني منه، إنه زي مثلا الحديث عندنا في الإسلام. So Mr. Daniel, what I just said to complement your explanation, it's like the Talmud is like hadith in Islam, where it interprets Quran. Is that correct? Well, I don't know the explanation about the Quran, but this is meaning that is to spread. Yes. Do you hear me? Yes, now I can hear you now. Did you hear my question? Yes, I hear your question. I'm not so familiar about the books of the Quran, but what I can say is the same thing. It's just to give more explanation, especially the Talmud is in Aramaic language, because the people was sitting in the Jewish nation after they left the Israel. They go to Iraq. The place was near in Kurdistan where they spoke Aramaic. So the Talmud, most of it is in Aramaic. So the language not familiar with the next generation that was after their return back to Israel. So this is was need to translate, to explanation, so the people can understand what is the meaning of each things that there is in the Torah, in the 5 books, that writing in general. So this is also the explanation why the Jewish nation have so many books of the Torah. So many books is because that many things have to be explained and to give a deep explanation for people that would like to know more and more the Torah. Hello? Yeah, now we hear you. سامعني? Yes. Sorry. Yeah. Okay. So I will translate the last piece now. So أستاذة عائشة، هو بيقول أيوة هي فعلا التفسير، وليه وضاف معلومة زيادة إنه التلمود اتكتب لما كان اليهود في كردستان قريبا من العراق، فكان حتى مكتوب بالأرامي، اللغة الأرامية. فعشان كده حاليا مثلا التلمود مش بيبقى مفهوم
قوي، فعشان كده الجزء لما قال إن في حاخامات تانيين ابتدوا يترجموا أو يفسروا من فوق من بعد التلمود، بيترجموا التلمود نفسه. تمام؟ أوكي. بعد في سؤال بدي أسأله بخصوص التلمود، لأن اللي قريته عنه إنه موسى بعد ما استلم من رب العالمين ألقاها فوق طور السيناء، وأخ دانيال عم بيقول كان بكردستان اللغة الآرامية، يعني أي. وين طور السيناء وين صار الكردستان؟ تمام. إنه هو السؤال بعد ما ألقاه فوق طور السيناء هارون استلمه وحفظه، وبعد منا يشوع بن نون، وبالأخير ده وصل التلمود حضرتك؟ إيه على التلمود، إنه أوكي. موسى ألقاها فوق طور السيناء واستلمها هارون، وبعد يشوع بن نون، وبعد وصل بإيد الحاخامات. تمام. أوكي. So Miss Aisha is asking you, Mr. Daniel, that she's saying that the Talmud was given from Musa to Harun on Sinai, which is basically in Egypt, and now you're saying that that was near Iraq. So how do you see this? I will explain. Okay. We receive the Torah, included all the explanation of the Torah in Sinai. Moses received all the Torah, but to discover, to explanation of the Torah, it was discovered according to the generation understanding of the Torah. When a Jewish nation became to Kurdistan, part of Iraq, so over there start people to not understand what was in the 5 books. So the Chachamim that was in this generation, they start to write and the explanation of the Torah, and they write it over there. So this the reason it's calling also a Talmud Bavli. Why? Because this place was a Bavel. This is the place, the name of the place. It's like the place that someone would like to explain to people about kind of medicine. So he know the medicine, and many people know, the doctors know the medicine, but he go from, let's say, from England, he go to America, and in America he saw that people don't know about this medicine, so he start to write it on the book in America. So it doesn't mean that nobody know before about this medicine. So it depends of the place and the generation, if they understand or not. It's every place it can be writing to the according to the difficulty or what the generation need to be explained. اوكي. طيب أستاذ عائشة، هو بيقول إن التوراة والتلمود أو بشكل أصح يعني إن التوراة بال5 كتب بتاعتها بتفسير Mr. Rami. أستاذ محمد عم تسمعنا؟ ألو؟ لا. معك يا فندم، أنا معك. مستر دانيال, wait please. This internet, Mr. Rami, go and coming.
wait please 2 minutes or 3 minutes. اللي انا عايز اقوله استاذة عائشة، لما انت وجهتي الكلام لمستر دانيال انا عايز بس انوه على حاجة. ويلكم باك يا مستر رامي. رامي coming now. completed. فهو كان بيقول ان معرفش سمعته دوت ولا لا. لا، إن حصل عندك انقطاع، عيد تاني من فضلك، اتفضل. تمام. التوراة والتلمود الاثنين او فهم التوراة باختصار نزلوا فعلا في سيناء في مصر. ولكن في الوقت دوت زي ما تقولي ان هم اوريدي خلاص فاهمين التوراة والتلمود. سوري، التلمود هو زي ما اتفقنا هو تفسير، فهم اوريدي فاهمين التوراة، وفي المنطقة دي كانوا فاهمين التوراة خلاص، لغاية ما ابتدوا اليهود يروحوا على المنطقة القريبة من العراق. ففي الوقت ده وفي المكان ده التفسير ما كانش مفهوم قوي لكل الناس، فابتدوا يكتبوا التلمود. حتى كان اسمه تلمود بافالي عشان المنطقة اللي في العراق كان اسمها حاجة زي بافاليا أو حاجة زي كده. وإدى مثال على إن أنت لو طبيب وعملت اختراع لدواء جديد ومثلا في إنجلترا والناس كلها عارفة الدواء ده بيعمل إيه، والناس فاهمة يعني إيه الدواء دوت وكل ده، بعدين أنت رحت أمريكا وانا ممكن اغير الحته دي عشان تبقى مفهومه اكتر. لو مثلا رحت بقى دوله عربيه ما بيتكلموش انجليزي مثلا، فهتضطر تكتب تفسير للدواء ده بيعمل ايه، لان برضو يعني بريطانيا وامريكا الاثنين الامانه النقليه. تمام. طب ممكن سؤال ثاني؟ اتفضل. طب شو الفرق بين التلمود الأورشليمي وتلمود البابلي؟ So can we get the difference, Mr. Daniel, between the two Talmuds, one called Talmud Babili, as you said, and the other? Yes, the different are the one Talmud was writing when the Jewish nation was outside of Israel. They was in Bavel, so over there they wrote the Talmud. So it's calling Talmud Bavli. And the other Talmud they're writing in Jerusalem, so it's calling a Talmud Yerushalmi. But the difference between them is that the Talmud Bavli is more difficult. Is have more explanation about many things in the Torah. Is more longer. Is have a lot of things to have to explain. The Talmud Yerushalmi is more simple for understanding. It's not long like the Talmud Bavli. It's also more easier to study, and he's more short than the Talmud Bavli. Okay. التلمود البافالي زي ما لسه كان شارح هو اتكتب فين، أما التلمود الأورشليمي فهو اتكتب في أورشليم اللي هي في فلسطين، إسرائيل، whatever. أما دلوقتي الفرق ما بينهم الجوهري إن البافالي هو أصعب وأطول وبيشمل مواضيع أكتر بكتير، أما الأورشليمي فهو هو نسخة أقصر وأسهل للفهم. شكرا، بتشكره. Thank you, Mr. Daniel, for this. And I would like to add it, why we need two Talmud. Yes, good one. It's because in Jerusalem all the time was other Chachamim also was there Jewish people that was living
all the time in Jerusalem. So there was sending letters, one to each other from Jerusalem to Bavel. They're asking question. So in Jerusalem, they give different explanation. And in the other side, in Talmud Bavli, was another from the people was in Bavel. They were thinking different explanation, but it was the same idea. So this the reason was calling one Talmud Yerushalmi and one Talmud Bavli, because was people in Jerusalem and it was people the same time also in Bavel. Okay, so just not to translate it wrongly, you're saying that the reason why there is two, because people were living in different places and they were trying to communicate with each other about interpretation of the Torah. So just because of the language and the distance, so every area made their own Talmud. But just this point, because I want to be careful about it, are you saying that it is different interpretation? No, not different. It was the same, but was doing It's question for what side to the other side of the world to understand what the meaning of something in the Torah. So Talmud, the people was in Bavel will say this is the explanation. The other one in Jerusalem will say maybe it's we have to edit explanation, but the bottom line was the same explanation. So it's only because people in the same time was living in Jerusalem and Bavel. So this is the reason they're calling Talmud Bavli and Talmud Yerushalmi. اوكي طيب استاذ عيشة، الإجابة هي إنه مش الإجابة، هو بيكمل الإجابة. Mr. Rami. You can open the cam, Mr. Rami, or not? الإجابة هي إنه النقطة إنه كان في زي ما شرح إن في ناس عايشة في الجزء بتاع أورشليم وناس عايشة في الجزء البافالي، وكانوا زمان بيحاولوا حتى يتواصلوا مع بعض إنه هو معنى دي إيه أو معنى ده إيه، وكل واحد كان بيحاول يفسر بطريقة مختلفة. عشان كده كل واحد عمل التلمود الخاص بيه، بس في النهاية هي نفس الفكرة أو نفس التفكير من الجذر نفسه، بس ممكن يبقى فيه اختلافات شوية. ده لوضع إن الناس في أماكن مختلفة، فبيبقى كأنه شرح مخصص للمكان. طيب في استفسار طبعا، والاستفسار دوت مهم، بيخطر في ذهن العباقرة والفلاسفة والمتأملين والمتدبرين، ولا يخطر في عقل المحدودين فكريا. حضرة الحاخام دنيال، أستاذة عائشة بعد إذنك أنا هتكلم على لسانك أنت، وبعد كده أنت ممكن تطرحي عليه السؤال من الشق الديني. حضرة الحاخام دنيال، مستر رامي يا ريتك تترجم له. حضرة الحاخام دنيال، يوجد بعض من الأفكار التي تقول أن يوجد أرواح، الأرواح دي ما زالت تعمل وتؤثر، ويوجد اتصال بين البشر وبين هذه الأرواح بين قوسين الكائنات الفضائية. وكالة الفضاء بين قوسين أيضا اللي اسمها ناسا تعلم جيدا بحقيقة المخلوقات الفضائية أو مخلوقات غير بشرية في كواكب أخرى، وهم يتصلون بها لاستنباط واكتشاف التكنولوجيا. هل السيناريو ده في المعتقد اليهودي؟ هل في بعض من اليهود يؤمنون بهذا السيناريو ويقتنعون به، أم حضرتك عندك تعقيب؟ Okay, so Mr. Daniel, he's asking if in the Jewish community or Judaism, if you believe that there are aliens, which maybe it can be called the higher spirits, and he's saying that a lot of people believe that NASA is communicating with them for getting more knowledge. And do you believe in not you personally, but like the community
if any, in your community as well? Well, you know, people thinking they're holy and they have Mr. some Daniel? kind of Yeah. Yeah, do you hear me? You hear me? بتسمعوا يا رامي؟ بتسمعوا يا رامي؟ بتسمعوا يا رامي؟ رامي Yes. listen Yes. for me. Yes, Mr. Daniel. You listen Okay. for you. Okay. أيوة. There is many أيوة. people, they say they have some kind of communication with some kind of angels or God. I don't see someone that says something like this and it can show how it's happening. Because if this was real, so each one of us can do the same thing. I don't believe there is people they can say we connecting to the God. I know one way, only if God wants someone to be connected or want to have some kind of message to the nation, to the world, the God will put point on him to say, this is my man. This is who I want talking to. But people, they say they have some kind of spirit, they have some connection, they can say something. This is not belong to the Judaism and it's not belong to the true. And I think these people just using other people to believe that what they say is true or not, but it's not correct. Okay, and that's applied as well for aliens, right? Spirits Yes, or right. aliens, like this the same answer. Right. Okay. الإجابة Right. يا محمد هي الإجابة هي إنه هو لا يؤمن بكده، ولو في حد بيؤمن بكده فهو بيستغل الناس بس، إنما هو بيؤمن إن لو ربنا لو في اتصال بالعالم اللي فوق أو بربنا بشكل آخر، فربنا هيحط على الشخص دوت علامة، وإن الناس تعرف إن هو ده، إن ربنا بيحاول يوصل رسائل من خلاله. بس هو لا يؤمن إن في ولا فضائيين، ولا حتى إنك تبقى بتتواصل مع الأرواح العليا أو كده. لأن زي ما قال في أول الانترفيو خالص إنه ده مش من الحاجات اللي بيؤمن بيها. مفيش وسيط ما بيننا وبين ربنا. تمام، ولكن بيؤمن بوجودهم. يعني الحاخام دانيال قال في البداية نحن جميعا اللي يوجد النقاط المشتركة بيننا وبين الأديان، وجهات المشتركة. أولا وجود إله وإبراهيم أبو الأنبياء، نقر نحن كيهود أن يوجد إبراهيم، وجميع الأديان الإبراهيمية زي الإسلام زي المسيحية، وأيضا الأقليات بين قوسين اللي بيسموها الأقليات تؤمن أيضا بوجود إبراهيم، فهو إبراهيم سيدنا إبراهيم هو مركز الحوار فيؤمنوا به. وقال أيضا اليهود هم بيؤمنوا بوجود الجن والشياطين. اوكي، الايمان بوجوده شيء من المسلمات، هو امن بيه، ولكن المكان والزمان اللي موجود فيه هذا الجن هو لا يعلمه حضرة الحاخام، ولكن ممكن احد تاني يكون عنده تجربة. تسمح لي حضرة الحاخام استاذة عائشة تعقبي على الكلام ده في ايه، تقولي ايه يا فندم، لان ده تخصص حضرتك. الراجل بيقول لا يؤمن لا بوجود كائنات فضائية، ولا يؤمن بحاجة اسمها مخلوقات أخرى غير المخلوقات البشرية. لا أنا بقول لا ما أعتقدش إنه قال كده. سوري يا جماعة، خليني أكد بس معاه إن هو قال كده فعلا. Sorry, Mr. Daniel, just before because they were trying to conclude, so Mr. Muhammad concluded that you believe in the existence of other spiritual world, angels, jinn, spirits, right? You believe in their existence. Is that correct? Just like short answers. Yes. Right? Yes. Yes, and he was just saying that the only difference now is that you don't believe
that we can communicate with them to reach God. Like we don't need a middleman, basically. Is that correct? It's not only because of middleman, it's because we have our limit to connect to these angels or kind of spirit world to say we have the contact. We cannot do it only if God wants us to be like this. اوكي تمام محمد وعيشة هو فعلا كده تمام هو بيؤمن بوجود هذه الكائنات الجن الملائكة الأرواح ولكن لا يؤمن بوجود تواصل ما بينهم لأنه ربنا مش ممكننا من كده. تمام فتقدر تنطلق بهذا الأساس. ما انا فهمت هو بيقول ايه، مفيش مشكله. انا طيب بس خايف بس اعمل اي حاجه في الترجمه. بحييك يا مستر رامي. استاذه عائشه، اعتقد ان انت يعني ممكن انت توجهي له بعض من الاسئله في هذا السياق. الراجل زي ما قلنا ان هو يؤمن بوجودهم، ولكن لا يؤمن ان يوجد في اتصال بيننا وبين الارواح، بيننا وبين المخلوقات الاخرى، لا يوجد كائنات فضائيه. فنقول له ايه يا استاذه عائشه؟ أنا بقول له إنه الكابلا أكد هالشيء، أكد في أرواح علوية عن 7 الأبعاد السماوية، وكل واحد بيرتكب خطيئة بينزل على الأرض ليصحح خطيته ويرجع يروح لفوق. وبالكتاب التكوين مذكورة فيه في البدء خلق الله السماوات والأرض. ليش السماوات هون اجت بصيغة الجمع؟ نحن اللي بنعرفه عنا أرض وسما وحدة هو غلاف الجوي. طب السماوات شو معنى؟ Okay. طيب Mr. Daniel, so Ms. Aisha is asking you, she kind of like say, how come you don't believe we can communicate with them? And there is a Kabbalah, which is a very strong proof. Very strong proof that it exists, and you can go to this realm. And also in Torah, so God said He built the skies in plural. It was not just one. So it means that there are a lot of other skies, or like a lot of other realms. And with the existence of Kabbalah, even in Judaism and other religions who can claim that they can communicate with spiritual world, so why you don't believe in that? Why don't believe that we can access this? I will repeat my answer. If someone, I give example, if someone saw airplane in the earth or in the sky, it doesn't mean that he become a pilot. Okay, now when we know about this spirit world, and we have like it's writing in the Kabbalah, it doesn't mean that since we know about this information, it doesn't mean that we can connect to these places. Like if I see something, like I say, it's to see an airplane, the airplane is exist, but I cannot say because it exists, I become a pilot. There's no difference between to study something that is exists, like the spirit world, but it doesn't mean that I have the power to connect them. Yes. Yes. Okay. So أستاذة عائشة هو بيقول بالرد على الكبالة بيدي مثال إذا كنت
انت بتقدري تشوفي الطياره، فده ما يخليكيش طياره، ما يخليكيش بايلوت يعني طيار، كابتن طيار او كابتن طيار. اوكي. فان هو الكبالة هي بتقول ان في الاماكن دي يعني الحاجات دي موجوده، لكن بس كده احنا بس عرفنا ان هي موجوده او بنعرف عنها معلومات ان هي موجوده، لكن ما بنقدرش نعرف يعني نتواصل معاهم بقى، او الجزء دوت هو لا يؤمن بيه. بس هو ذكر انه في اشخاص مختارون قبل هالحديث، هو قال كلمة انه هن مختارين. في ناس مختارين، انا ما اعتقدش هو قال كده، بس هأكد عليه. So Mr. Daniel, but you said that there are some chosen ones that it's can like, be able to access this place. yes, but these people chosen by God to did you show even to say that? Yeah. Excuse me? Say, do you hear me? Yes, Yes, I listened sorry. for you. Okay. Yeah. I said before that who can know about this? It's only people that chosen by God to show to the generation there is spirit worlds, angels, if you do good. But like the God choose Ibrahim and Yaakov and Ishaq and Moses and Yeshua bin Nun and Aaron, and like we have every generation we have a leader, Jewish leaders, Chachamim, that they know they have holiness in their body, that the soul of them can connect to the high places, that they can say to the generation what exactly the God want from this generation. But those people was choosing by God. It's not that everyone. We have the condition, the criterion, who these people can be done. It's not everyone. It's not someone that say, oh, I am the one that God choose me. We have the criterion and we know who can be a holy man or not. And it's very short to explain this in this interview. Yeah. طيب هو بيقول ان المختارون دول ايوه بيبقى فيه مختارون، وهو عبارة عن شخص بيشوف ان في روحه يقدر يتواصل مع الخالق ومع العالم الروحي، ولكن الجزء الأساسي إن دول بضعة أو قليلين جدا 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 جدا، إن هم فعلا مختارون، ولازم يبقى يتحقق فيهم المتطلبات إن يقدروا يوصلوا للليفل ده. مش أي حد بيقول تمام أنا بقدر أتواصل بالعدد الكبير يعني اللي خلاص دي من عندي. ده الفرق. وصل الفكرة، شكرا كثير. طيب تمام، ممكن بس معلش حاجة أخيرة، هي التعليق اللي موجود على الكادر. دكتورة، هو أعتقد اللي هيتابع السلسلة مع الحاخام هو قال قبل كده وأنا سألته نفس السؤال، هم يؤمنون بتناسخ الأرواح. هو قال يؤمنون بتناسخ الأرواح، وفي بعض من الطوائف اليهودية بيؤمنون بتناسخ الأرواح، ولكن هنعرض عليه السؤال تاني مرة تانية على الهواء مباشرة. يا ريت يا أستاذ رامي تقرأ التعليق اللي موجود على الكادر يا فندم وتترجمه لحضرة الحاخام. طيب ماشي، بعد إذنكم بس أنا آسف جدا، بس هو احتمال كبير إن الموبايل بتاعي يفصل كمان شوية، بس مقدما يعني. طيب أوكي. طيب مستر دانيال،
we have a question on the live feed, and we know that this has been answered before, but if we can answer it again today, that would be great. Do you believe with that's in English, soul recreational reincarnation, soul reincarnation? What do you mean about this? If the soul coming again he said, to the world? Do you hear me? I can listen for you, Mr. Daniel, but I can't listen to Rami. Mr. Rami, but now maybe the phone closed. يا رامي انت سامعني كده؟ رامي انت سامعني؟ رامي انت سامعني؟ رامي like طيب اتفضل ترجم له تاني معلش، ترجم له تاني عشان خاطر الشبكة عندك كانت وحشة، ترجم له تاني. طيب maybe the problem. طيب خلينا الأول أقول حاجة أخيرة لكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا. أي رسالة في الدنيا إلها أيديولوجية، فالقناة حقائق الأديان لها أيديولوجية. اتقالوا ما تستعجلوش. القناة ما بتناديش بالعنف، القناة بتقول إن بما إن المعطيات اللي موجودة في الدين الإسلامي فيها تعدد طوائف، إذن في اختلاف. المعتقد المسيحي فيه اختلاف، المعتقد اليهودي فيه اختلاف، حتى في بعض من الأقليات موجودة تؤمن بوجود إله رب خالق ويوجد أيضا فيها اختلاف. فمحدش فينا يملك الحقيقة المطلقة غير المتشددين التكفيريين الإرهابيين في أي دين، إسلام، مسيحية، يهودية، يزيدية، أي دين. يوجد بعض من الأشخاص لا يمتوا للمعتقد نفسه بصلة، لا من قريب ولا من بعيد. فالقناة بصراحة بتحاول إن هي تعيد صياغة الفكر مرة أخرى، وتحاول إن هي تعيد تصحيح مسار. فاتقالوا كده وخليكم كده حلوين وشطار، وكلنا مع بعض شاطرين كده وحلوين، ونرتقي ذهنيا. المعطيات اللي بتعطى من المعتقد اليهودي هتفيدك انت لو انت باحث على الحقيقة، وهتفيدك انت لو انت باحثة على الحقيقة. والمعطيات في الإسلام والمسيحية وفي جميع الأديان هتفيدكم انتوا. بلاش ان احنا نرد للرد، وبلاش نتسرع واتقالوا. بقالنا آلاف من السنوات أو مئات من السنوات ما فيش حد قادر إن هو يقول تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم، زي ما قناة حقائق الأديان بتدي درس، ودرس قوي للجميع، وما زالت وهتزال إن شاء الله عز وجل، ومستمرون في هذا المنهج، لأن اللي جاي أقوى، واللي جاي هيكون فيه كوارث. وأنا أوعدكم بده. للناس اللي ما هياش فاهمة القناة عندها معايير ومقاييس تعلو ولا يعلى عليها. اتقالوا وخلينا خلقكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. معلش يا مستر دانيال، اللي موجود على الكادر ده بعد اذنك التعليق ترجمه تاني. Okay. So sorry, Mr. Daniel. Basically, yes. Like with the last thing I said on my question, it's about the soul reincarnation. That the souls come back again and ممكن one second. ممكن أسألك هل بيقصد بتناسخ الأرواح هل النسخة اللي بتتضمن إن أنت بتيجي في حيوانات ولا لأ؟ يعني في نسختين؟ اتفضلي يا أستاذة عائشة، اتفضلي. لا أنا فهمت غلط، مظبوط كلامه، قال إنه حيوانية أو الحياة. انا ده سؤال من عندي انا عشان اقدر اترجم صح. هل قصد حضرتك النسخه اللي هي ممكن تيجي فيها في شكل حيوان، ولا النسخه اللي الناس بتؤمن فيها بتناسخ الارواح بس بالارتقاء، اللي هي انت هتيجي تاني بس في انسان، ما دام وصلت لمرحله انسان هتكمل انك بتيجي تاني في شكل انسان؟ انهي نسخه عايزين نساله عنها؟ النسخه الثانيه اللي انت حكيتها. تمام. So yes, Mr. Daniel, do you believe in reincarnation of souls where the souls
have like gets upgraded, like it starts with like, let's say, plant and then animal and then a human, but then once you upgrade yourself to be a human, definitely you don't go back, and that the soul can do the experience in life, and then when they die they can go up and then come back again, but only as a human, not the other version where they believe that you can come in a different form or like an animal. Okay. Oh, let's first of all to ask why we need this circle that the soul will come down, go up, and coming down. What for we need it? So the Judaism, first of all, believe that there is this process that the soul coming down to a human being body, and after this, after when he passed away, the soul going up and can be done, come back again. The reason is because each soul have a mission to do in the world. When God give her the mission, sometimes the soul that come into the earth cannot do all what they're asking for. She can do a mistake, she can do a wrong things, and it's meaning that she didn't make all the mission that the God give her. So we don't know if we was okay or not. So when the soul is going back to God, and there was part of it that didn't make yet all the mission that God request, so the soul must go down again to another body to make the mission, to finish the mission that the God give her. And if she's not finished it, so will come again and again until so she will finish it. Hello? Yes. Yeah, I'm listening. Okay, so you believe in this version, of course. Yes. Of course. Okay. الترجمة هي yeah. So اوكي. هو بيقول خلينا listen to for me, Mr. هو Daniel. فعلا Yeah, I'm hearing. بالفعل sorry. Yeah, I'm going to translate his last answer. هو فعلا بيؤمن بتناسخ الأرواح بالنسخة اللي احنا شرحناها دي. I am so sorry. 1 minute. هو كان حتى بيزود عليها انه نسأل ليه بنحتاج حتى تسارع، عشان لو جيت في مرة وما قدرتش تخلص المهمة اللي ربنا موكلها ليك وعملت غلطات او كده، فبتقدر تيجي تاني وثالث ورابع لغاية ما تنقح نفسك. مستر رامي، باختصار انا مش يعني ان هو بيؤمن بيها. ايوه انت موجود دلوقتي على الكادر يا رامي، سامعني؟ انت موجود دلوقتي على الكادر، سامعني؟ سامعني كده يا اخت عائشة؟ ايوه سامعك. طيب يا رامي، سامعني يا رامي؟ يا استاذ رامي. سامعك. طيب اوكي، اتفضل انقل الترجمة منه على طول. اوكي، انت حصل عندك مشكلة، اتفضل. استاذ رامي انت عندك هو بيؤمن بالنسخة اللي احنا شرحناها دي. ايوه بالفعل بيؤمن بيها. بيؤمن بتناسخ الارواح. بالفعل بيؤمن بيها. بيؤمن بتناسخ الارواح بالنسخة اللي احنا قلناها. بالنسخة أيوة. الجزء من تناسخ الارواح. طيب اوكي، ما فيش اي مشكلة، هو بيؤمن بيها. خليني انا في معلش تظهر بس الكم ثواني عشان هختم. تظهر الكم لو سمحت. أيوة، عشان انا هختم لانه بيفصل فعلا دلوقتي.
معلش. طيب مستر دانيال، اولا انا بشكرك استاذ رامي، بشكرك استاذه عائشه على الحوار الجميل جدا، بشكر كل الساده المشاهدين اللي تابعونا هنا وعلى المنتديات. ما تنسوش قبل ما تخرجوا تعملوا لايك، اضغطوا على لايك واعملوا مشاركات للحلقه، لان احنا هنحتاج الكلام ده فيما بعد. خلقكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ما ينفعش ان انا اختلف مع الاخر فاضطهد الاخر باسم الدين انا مش عارف انتوا سامعيني ولا لا، كده انا صوتي مسموع ولا لا؟ صوتي مسموع، شاوروا لي بس كده بعد اذنكم عشان اكمل. طيب معلش انا اسف. القناه بتقول نقطه الالتقاء بيننا وبين الاخر، نتعلم ثقافه تقبل الاخر مهما كان الاخر. لو الاخر ده غلط، يعني حضرة الحاخام بينتمي للمعتقد اليهودي، اولا هو يشكر الراجل لانه عنده مبادرة الحوار، وهذا يحسب له، سواء انا اختلفت معه او اتفقت معه، فهذا يحسب لك يا مستر دانيال. وانا اعلم ما اقول، ان انت عندما تدعى الى حوار وخصوصا على قناة حقائق الاديان، القناة اللي لها انفراد في الشرق الاوسط ومستقبليا هتكون عالميا في المحتوى والايديولوجيه اللي هي ماشيه بيه. ما دام حضرتك قبلت ده وقبلت لغه الحوار، فهذا يحسب لحضرتك يا فندم. سواء انا اتفقت معاك او اختلفت معاك، كلنا مختلفين يا فندم. معتقد الاسلامي فيه تعدد طوائف، والمسيحيه واليهوديه وجميع الاديان فيها تعدد طوائف. فاحنا بنحاول ان احنا نعيد تصحيح مسار مره اخرى لافكار واذهان وثقافه لن نتلقاها غير من مجموعه كهنوتيه في كل معتقد. بشكرك استاذ رامي، بشكرك استاذ عائشه، وبشكر كل اللي تابعونا هنا، وبشكر اللي تابعونا على المنتديات. ومعلش يا استاذ رامي، كلام اخير تترجم حضره الحاخام، قول له بشكرك كتير واهلا وسهلا بيك في سلسله ممتده، وهنفتح افاق ذهنيه اكبر واكبر في الحلقات القادمه. Thank you very much, Mr. Daniel, for your listening, for your cooperation, for your understanding, and in this series, we're going to open a lot of topics. We're going to explore about everything, and the main reason for all that is actually the uniqueness and having a common ground for all of us, and definitely peace. We appreciate your presence with us today, and this last one is actually for me. For everyone, I'm only translating a literal translation. I hold no liability about anything. I don't contribute with any ideas, so this is just a translation service. Well, of course. Thank you. First of all, thank you again, Mr. Muhammad, for this. Thank you for your translation, Mr. Rami. Thank you, Mrs. Isha, for the question. It was a nice question, and I hope my answer will answer what you were looking for. And for you, Mr. Rami, don't worry. You just translation. It's something that you have to do. Yes, just basically, like this is just a general disclaimer, because I literally just translate between both of you. It's okay. Every interview, it's a different translation. So translator, every time I see someone else. But anyway, it's thank you again for this interview, and hope to see you next time. Yes, inshallah. Thank you. If you can just translate to Mr. Muhammad, Mrs. Isha. طيب محمد هو بيشكركم طبعا على وجودكم واستاذة عيشة على الأسئلة الشيقة اللي قالتها، لأن هو استمتع بيها، وبيقول لي برضو إنه مفيش مشاكل. يعني أنا كل مرة بشوف مترجم مختلف، وأتمنى أشوفك في المرة اللي جاية. بس شكرا. سوري، أنا وضحت بس إن أنا كنت وضحت له إن أنا بنقل بس بترجم حرفيا، أنا ماليش يعني ما بتدخلش بالأفكار أو بأي تحوير. فقال لي مفيش مشاكل وشكرا بس. وانا بشكرك يا استاذ رامي. اتفضلي يا استاذه عائشه. وتشكر لي كثير، وانا تشرفت بمعرفتي فيك.
Jazakallah khair. So Miss Aisha also is thanking you very much, and she is proud to know you. Thank you. Same I'm happy to see and happy to know her. And just her question is showing that she have a lot of information about the Judaism. بالمثل برضو هو بيشكرك، وأسئلتك بتدل على معرفتك الكويسة باليهودية. شكرا لك، شكرا استاذ رامي، شكرا استاذ عائشه، شالوم مستر دانيال، وشكرا لكل الساده المشاهدين. Thank you. Shalom.